Hi guys, I am Jimboy Dumolong. Welcome back to our channel. And this is I am Giancarlo Alboro. today we are going to make our experiment number. Ang title na niya guys is Zener Diode Regulator. Formaan na niya guys. Unsa ka ni boards? Kini. So may dugay na to. Let's go! So guys, mao ni ang mga materials ang mga kailangan para sa activity nato today. First, 5 kilo ohm potentiometer. Next, LED light. Amazing! Next, 1 kilo ohm resistor. Nice. And ang pinaka-importante guys, Zener diode. Amazing! And also guys, jumper cables. Amazing! Breadboard. Nice. And then the transformer. So pamigulat niyo. Here we go! Tara guys! So, atong sulayan. Let's go! So guys, amuan ang sulayan. Ang amuang gigama nga Zener diode regulator. Saksak na ni Bo Borge. Borge. Tuyo ka Borge. Gana siya guys. Oh. Ato ang hinay-hinay o tuyo kusiga ang atong LED. Magatora po ibalik, mapalang siya. Amazing! No. Asa ko? Boss, mandot ako boss. Birds. Unsa ang din ang kuan birds? Placement sa inyong components na birds. Guys, yan rin siya guys. Nagkuha tag positive side sa transformer. I-connect na to sa resistor. 1K resistor na siya guys. Then, gi-series na to na siya sa jumper cable padulong sa atong Zener diode. So, ang atong Zener diode is parallel siya sa potentiometer. Amazing! And then sa LED. So, nga to ang Zener diode sa positive side, nagkonekta og isa ka jumper cable padulong sa positive side sa potentiometer. So, nag-series na punta guys. Padulong sa positive side sa LED. Okay? So, nga to ang nasa tay isa ka jumper cable pero nakakonek na siya sa negative side sa LED. Nice. Padulong sa ato ang controller sa potentiometer. So guys, nag-connect na po tag isa ka jumper cable. Dire gihapon na siya naka-connect sa ato ang controller sa potentiometer. Gi-connect na to na siya sa negative side sa ato ang Zener diode. And then nagkuha sa tag isa ka jumper cable padulong na nasa sa atong output o series na siya padulong sa ato ang transformer. Ora to guys. Thank you. What happens if R and RL have the same resistant values? So,
Using our formula, VL is equal to RL times VI over R plus RL, we get the value of our VL. Assuming our RL or resistors are the same, which in my case I use 1 kilo ohm resistor. Substituting these values, 1 kilo ohm times 12 volts, which is the voltage input of my transformer, over 1 plus 1 kilo ohm resistor, we get the value of our VL, which is 6 volts. Therefore, knowing that the value of our VL is 6 volts, we get VL is less than our VZ, which is our VZ is 6.2 volts, determining that our circuit is off, which also we will know that our currents are equal. Therefore, our power is equal to 0. What is the difference between a typical diode and a Zener diode? A typical diode allows current to flow in one direction and blocks it in reverse, mainly used for rectification. A Zener diode, however, can conduct in reverse once a specific voltage or Zener voltage is reached, making it useful for voltage regulation and protection in circuits. That's all, and thank you.